our topic is electricity and magnetism, right? ఈ ఎలక్ట్రిసిటీ అండ్ మ్యాగ్నెటిజం మన నేచర్ పుట్టినప్పటి నుంచి ఉన్నాయి. ఎగ్జాంపుల్ ఏంటంటే ఎలక్ట్రికల్ ఈల్. ఈ ఎలక్ట్రికల్ ఈలు తన సొంతంగా ఎలక్ట్రిసిటీని ప్రొడ్యూస్ చేసుకొని తన ఆహారం కోసం ఎలక్ట్రికల్ షాక్ ఇస్తుంది, రైట్? సేమ్ వే ఈ వర్షం టైంలో ఉరుములు మెరుపులు ఈ ఎలక్ట్రిసిటీ, స్టాటిక్ ఎలక్ట్రిసిటీ కారణంగానే వస్తాయి, థండర్స్ అండ్ రైట్. సేమ్ వే ఈ మ్యాగ్నెటిజం కూడా మన నేచర్ పుట్టినప్పటి నుంచి ఉంది. ఎగ్జాంపుల్ ఎర్త్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్, రైట్, అండ్ సమ్ నేచురల్ మ్యాగ్నెట్స్, రైట్. అంటే ఎలక్ట్రిసిటీ అండ్ మ్యాగ్నెటిజం మన నేచర్లో భాగం. కానీ మనం దీన్ని ఎప్పుడు తెలుసుకున్నామంటే జేజే థామ్సన్ క్యాథోడ్ రే ఎక్స్పెరిమెంట్ చేసినప్పుడు మనకి ఎలక్ట్రాన్ గురించి తెలిసింది. దాన్ని బట్టి మనం ఈ ఎలక్ట్రిసిటీ అండ్ మ్యాగ్నెటిజం గురించి తెలుసుకున్నాం, రైట్. మనకి ఎలక్ట్రిసిటీ అండ్ మ్యాగ్నెటిజంలో ఉన్న టాపిక్స్ ఏంటంటే కరెంట్, ఎలక్ట్రిసిటీ. కరెంట్ అంటే ఫ్లో, ఎలక్ట్రిసిటీ అంటే ఛార్జ్, రైట్. ఎలక్ట్రిసిటీ అంటే ఛార్జ్, కరెంట్ ఎలక్ట్రిసిటీ అంటే ఫ్లో ఆఫ్ ఛార్జ్, రైట్. అంటే ఛార్జ్ ఫ్లో అవుతున్న దాన్ని స్టడీ చేయడమే కరెంట్ ఎలక్ట్రిసిటీ, రైట్. ఈ ఫ్లో అనేది స్టడీగా ఉండొచ్చు, అంటే యూని డైరెక్షన్, దట్ ఈస్ డిసి కరెంట్. లేదా ఈ ఛార్జ్ సింపుల్ హార్మోనిక్ మోషన్లో మూవ్ అవుతూ ఉండొచ్చు, రైట్. That is called DC current. That is called alternating current. That is AC current, right? This flow of current is two types. That is, flow is unidirection. That is called DC current. If the flow is in simple harmonic motion, that is AC current, right? Here, another topic is electrostatics. We are studying static charge, right? That is not moving charge. Here we are studying moving charge. That is two types. Moving with unidirection and charge in simple harmonic motion. And another topic is charge is stationary. So in that case, we are studying capacitors, right, and magnets, right. పూర్వకాలంలో ఈ మ్యాగ్నెటిజం అండ్ ఎలక్ట్రిసిటీ రెండు డిఫరెంట్ టాపిక్స్ అనేసి అనుకున్నారు. కానీ లాటర్ ఆన్ మోడర్న్ ఫిజిక్స్ వచ్చేటప్పటికి ఈ ఎలక్ట్రిసిటీ అండ్ మ్యాగ్నెటిజం బోత్ ఆర్ డిపెండ్ ఆన్ సేమ్ ఫినామినాస్, రైట్. ఎలక్ట్రిసిటీ నుంచి మ్యాగ్నెటిజం ప్రొడ్యూస్ అవుద్ది, మ్యాగ్నెటిజం నుంచి ఎలక్ట్రిసిటీ ప్రొడ్యూస్ అవుద్ది, రైట్. అనదర్ టాపిక్ ఈజ్ electromagnetic induction, right. That is lengthy topic, and that is and alternating current, right. Okay, what is the use of studying these electromagnetism, right? That is electricity and magnetism. ఈ ఎలక్ట్రిసిటీ అండ్ మ్యాగ్నెటిజం చదవడం వల్ల మనకేంటి ఉపయోగం అంటే మనం మోటార్స్ తయారు చేయొచ్చు. దిస్ ఈజ్ మోటార్. Motor means converting electrical energy into mechanical energy. Here we are using mechanical energy. Input is electrical energy, right? And generators, we can convert mechanical energy into electrical energy. This is output. Output is electrical. That means we can convert kinetic energy of any body
into electrical energy. Example, kinetic energy of water in a river. We can convert that kinetic energy into electrical energy. That device is called generator, right? And transformer. This is transformer. We can step up or step down the voltage. This is used in ట్రాన్స్మిషన్. అంటే ఎక్కడో తయారైన ఎలక్ట్రికల్ ఎనర్జీని మన ఇంటి దాకా తీసుకురావాలంటే ఈ ట్రాన్స్ఫార్మర్స్ ఉపయోగపడతాయి. అండ్ దిస్ ఈస్ కాయిల్. ఈ కాయిల్ అనేది ఏ మోటార్స్లో అయినా, జనరేటర్లో అయినా బిల్డింగ్ బ్లాక్. అంటే మనం ఒక ఇల్లు కట్టేటప్పుడు ఒక ఇటుక ఎంత క్రూషియలో, ఒక బేసిక్ ఎలిమెంటో, ఈ ఎలక్ట్రికల్ ఇంజనీరింగ్లో ఒక కాయిల్ అనేది అలా బిల్డింగ్ బ్లాక్. ఎనీ ఎక్విప్మెంట్లో కాయిల్ అనేది ఉంటుంది, రైట్? అండ్ వీ క్యాన్ క్రియేట్ కెపాసిటర్స్, రైట్? కెపాసిటర్స్ని తయారు చేయొచ్చు. అండ్ వీ కెన్ కన్వర్ట్ ఎలక్ట్రికల్ ఎనర్జీ ఇంటూ సౌండ్ ఎనర్జీ, రైట్? దట్ ఈస్ speaker, right? We can create speakers and so many uses by studying this electricity and magnetism, right? Now our first topic is current electricity, right? Studying about the flow of charge. Electricity means charge, right? Studying the flow of charge is called current electricity. Here, first one is introduction, second one is electric current, right? That is DC current. Electric current in a conductors, behavior of electric current in different conductors. And third topic is drift velocity and relaxation time, right? In conductors, electron అంటే ఒక కండక్టర్లో ఎలక్ట్రాన్ ఫ్రీగా మూవ్ అయ్యే ఛాన్స్ లేదు, రైట్? బికాస్ దెర్ ఈజ్ సో మెనీ యాటమ్స్ అండ్ సో మెనీ ఎలక్ట్రాన్స్ ప్రెజెంట్ ఇన్ ద కండక్టర్. సో ఆ ఎలక్ట్రాన్ ఒకదానికొకటి గుద్దుకుంటూ దాని వెలాసిటీని డ్రాప్ అయిపోతూ ఉంటుంది, రైట్? సో దట్ concept is drift velocity, and we can learn here relaxation time, right? Another topic is temperature dependence of resistance, right? Temperature రైజ్ చేస్తే, డిక్రీజ్ చేస్తే రెసిస్టెన్స్ ఆఫ్ ద కండక్టర్ ఎలా చేంజ్ అవుతుంది అనేది మనం నేర్చుకుంటాం ఈ టాపిక్లో. అండ్ హోమ్స్ లా అండ్ batteries and electromotive force, that is EMF, direct current, this is DC current, and Kirchhoff laws, heating effect of the current. అంటే ఒక కండక్టర్లో కరెంట్ ఫ్లో అయితే హీట్ ఎలా జనరేట్ అవుతుంది అనేది. గ్రూపింగ్ ఆఫ్ సెల్స్ అంటే సిరీస్ అండ్ ప్యారలల్ కనెక్షన్ ఆఫ్ ద సెల్స్. అండ్ ఎలక్ట్రికల్ measuring instruments, that is some measuring instruments present in this topic, that is ammeter, voltmeter, and energy meter. Those electrical instruments we can use for measuring currents and voltages. What is current, what is voltage, we can learn in this topic, right? And another topic, that is కలర్ కోడింగ్ ఆఫ్ ద రెసిస్టెన్స్. ఈ కలర్ కోడింగ్ అనేది మనం ఎందుకు యూజ్ చేస్తామంటే రెసిస్టర్స్ అనేవి చాలా చిన్నవి ఉంటాయి, రైట్? దాని మీద మనం
దాని రెసిస్టెన్స్ వాల్యూ వేస్తే అది మనకు క్లియర్గా కనిపించకపోవచ్చు, కానీ మనం ఒక ఇండికేషన్ ఉంటుంది, కలర్ కోడింగ్. దాన్ని బట్టి మనం ఈజీగా రెసిస్టెన్స్ని ఫైండ్ అవుట్ చేయొచ్చు, రైట్? నౌ సి ఇంట్రడక్షన్, రైట్? ఇంట్రడక్షన్ ఏంటంటే ఎలక్ట్రాన్ ఎప్పుడు పుట్టిందో, ఎలక్ట్రాన్ నేచర్లో భాగం, రైట్? బట్ జేజే థామ్సన్ ఎలక్ట్రాన్ని కనిపెట్టిన తర్వాత నుంచి మనకి ఎలక్ట్రిసిటీ అండ్ మ్యాగ్నెటిజం ఒక రూపుదిద్దుకుంది, రైట్? సో హియర్ జేజే థామ్సన్ ఈ ఎలక్ట్రాన్ కనుక్కున్న తర్వాత దీని మీద శాస్త్రవేత్తల తాలూకు ప్రయోగాలు రూపొందుకున్నాయి. సో హియర్ ఈ ఎలక్ట్రాన్ నుంచి కరెంట్ ఎలా ప్రొడ్యూస్ అవుద్ది అంటే, లెట్స్ సి వన్ ఎగ్జాంపుల్, దట్ ఈస్ కాపర్. మనకి కాపర్ తాలూగా ఎలక్ట్రాన్ కాన్ఫిగరేషన్ తెలుసు కదా, 29 ఎలక్ట్రాన్స్ ఉంటాయి ఒక ఆటంలో, రైట్? సో మనం ఈ ఎలక్ట్రాన్ కాన్ఫిగరేషన్ రాస్తే 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, that is 18, and 3d, sorry, 4s1 and 3d10. This is the electron configuration of the copper. This is stable. ఇలా మన ఎలక్ట్రాన్స్ న్యూక్లియస్ చుట్టూ తిరుగుతూ ఉంటే ఈ ఆర్బిటాల్స్లో అది స్టేబుల్ కాన్ఫిగరేషన్, రైట్? ఇప్పుడు మనం ఒక ఎలక్ట్రాన్ని రిమూవ్ చేస్తే ఈ కాపర్ అనేది పాజిటివ్ అయాన్గా బిహేవ్ చేస్తుంది, బికాస్ దిస్ కాపర్ atom is stable when it has only 29 electrons, రైట్? మనం ఒక ఎలక్ట్రాన్ రిమూవ్ చేస్తే ఓన్లీ 28 ఎలక్ట్రాన్సే ఉంటాయి. 28 ఎలక్ట్రాన్స్ అంటే నికెల్, రైట్? ఈ కాపర్ నికెల్గా మారిపోలేదు. సో ఇట్ ఈస్ ఆల్వేస్ వెయిటింగ్ ఫర్ 1 ఎలక్ట్రాన్, రైట్? అంటే ఒక ఫోర్స్ డెవలప్ అవుద్ది టు అట్రాక్ట్ దట్ ఎలక్ట్రాన్, రైట్? ఒక పుల్లింగ్ ఫోర్స్ డెవలప్ అవుద్ది, రైట్? దట్ ఫోర్స్, ఆ ఫోర్స్ డెవలప్ అవ్వాలి, ఆ పుల్లింగ్ ఫోర్స్ డెవలప్ అవ్వాలంటే అక్కడ ఒక ఎనర్జీ క్రియేట్ అవుతుంది కదా, ఆ ఎనర్జీయే పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ. Right? We can measure this potential energy in terms of volts, right? ఇప్పుడు 2 ఎలక్ట్రాన్స్ ఇందులో తీస్తే ఇక్కడ 2 ఎలక్ట్రాన్స్కి వేకెంట్ ప్లేస్ ఉంటుంది. సో ఇట్ హ్యాస్ మోర్ ఫోర్స్ ఆన్ దట్ ఎలక్ట్రాన్ టు అట్రాక్ట్. సో పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది, రైట్? అంటే ఎప్పుడైతే మనం ఒక ఎలక్ట్రాన్ని రిమూవ్ చేసేస్తామో అప్పుడు మనకి అక్కడ ఒక పుల్లింగ్ ఫోర్స్ డెవలప్ అవుద్ది, రైట్? ఆ ఫోర్స్ డెవలప్ అవడం వల్ల అక్కడ ఒక ఎనర్జీ క్రియేట్ అవుద్ది, దట్ ఈస్ పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ, రైట్? మనం ఈ పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ అంటే ఏంటి, వోల్టేజ్ అంటే ఏంటి, కరెంట్ అంటే ఏంటి, నెక్స్ట్ టాపిక్లో నేర్చుకుందాం, రైట్? సో దట్ ఈస్ ద బేసిక్ కాన్సెప్ట్ హౌ వన్ ఎలక్ట్రాన్ ట్రావెల్ ఫ్రమ్ వన్ ప్లేస్ టు అనదర్ ప్లేస్. అంటే ఒక ఎలక్ట్రాన్ ఒక ప్లేస్ నుంచి ఇంకో ప్లేస్కి ఎందుకు ట్రావెల్ అవుతుందంటే అక్కడ ఒక డిఫిషియన్సీ, అంటే ఒక ఎలక్ట్రాన్ ఒక యాటంలో తక్కువైంది. సో అక్కడికి ఒక ఎలక్ట్రాన్ స్టేబుల్ యాటమ్గా కన్వర్ట్ అవ్వడానికి అక్కడికి ఒక ఎలక్ట్రాన్ మూవ్ అవ్వాలి, కాబట్టి ఒక ఎలక్ట్రాన్ మూవ్ అవుతుంది, రైట్? దట్ ఈస్ ద బేసిక్ ఐడియా అబౌట్ ఎలక్ట్రిక్ కరెంట్, రైట్? ఈ ఎలక్ట్రిక్ కరెంట్ ఎలక్ట్రిసిటీలో
మనకి 3 టాపిక్స్ ఉంటాయి, రైట్? మనకి కరెంట్ ఎలక్ట్రిసిటీలో 3 బేసిక్ ఎలిమెంట్స్ ఉంటాయి. దట్ ఈజ్ రెసిస్టెన్స్, this is capacitor, and this is inductor, this is battery, రైట్? మనం ఏ ఎక్విప్మెంట్ తీసుకున్నా ఈ మూడిటితోనే తయారవుద్ది, రైట్? And there is some another components, that is power electronic components, but semiconductors. But for electric equipment, major components are these resistors, capacitor, and inductor and battery, right? సో మనం ఈ రెసిస్టర్ని, కెపాసిటర్ని, ఇండక్టర్ని ప్యాసివ్ ఎలిమెంట్స్గా, దీస్ ఆర్ ప్యాసివ్ ఎలిమెంట్స్. Because these three elements always consume electrical energy. Resistance directly consume electrical energy, but these capacitor and inductors are storing the electrical energy but not produce, right? This battery is active element, right? Because it can supply the energy, right? కానీ ఇక్కడ కెపాసిటర్, ఇండక్టర్ స్టోర్ చేసుకుంటుంది అంటే అది యాక్టివ్ ఎలిమెంట్ కాదు. ఎందుకంటే ఆ పర్టికులర్ టైంలో అది స్టోర్ చేసుకొని వెంటనే డిసిపేట్ చేసేస్తుంది, రైట్? బట్ ఒక సర్క్యూట్ తీసుకుంటే ఆ సర్క్యూట్కి ఎనర్జీ సప్లై ఎవరు అంటే బ్యాటరీ. సో దిస్ ఈస్ యాక్టివ్ ఎలిమెంట్, రైట్? I think you know about passive elements and active elements. Passive means it never produce energy. This is produce energy, right? మనం VI కర్వ్స్ తీసుకుంటే this is V, this is I, this is for active element and this is for active element. If this is a battery, this is plus and this is minus. Current is always coming from the positive, right? If voltage is positive, the direction of the current, this direction is positive, so the graph is like this. This is second quadrant, right? If the element present in second quadrant, that is active element, right? This is also, if current is coming into the negative terminal, this is the fourth quadrant, this is active element. If we మనం ఈ పోర్షన్లో స్టడీ చేస్తే ఈ క్వాడ్రంట్ వస్తుంది, ఈ పోర్షన్లో స్టడీ చేస్తే ఈ క్వాడ్రంట్ వస్తుంది. లెట్స్ సే దిస్ ఈజ్ రెసిస్టర్, the voltage, this is positive, this is negative. Let's say we connect this to battery. So this is positive, this is negative terminal. Voltage across the resistor is, this is positive, this is negative volts, right?
but the current direction entering into the positive. So here voltage is the positive. This if this current coming out of the battery is positive, then current entering into the resistor is negative. So voltage positive, this portion, this is for passive. This portion and this portion is passive elements.